येतोय माझा? हो सर, येतोय येतोय. ओके ओके गुड. हॅलो मॅडम. शिंदे सर. Good evening, everyone, and welcome to our webinar today. We have started this endeavor. आपण हे 2.5 वर्षापूर्वी साधारणपणे हा उपक्रम चालू केलेला आहे, जिथे आपल्याकडे देशातून दुसऱ्या देशातून वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मान्यवर आणि टॉप परफॉर्मर येऊन आपल्या विद्यार्थ्यांना गायडन्स करतात आणि यातून मुलांच्या पुढच्या आयुष्याची ब्लूप्रिंट प्रोफेशनल आवाज येत नाही मॅम. हॅलो. उपक्रमाचा उद्देश आहे. आज आवाल आणि प्रवीण सर त्यांचं मेन आजच्या तो प्रिलिम आणि मेन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट कसा सिलेक्ट करायचा सब्जेक्ट आहे आणि होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्हने कसं बघायचं हा आणि इकॉनॉमिक्स बद्दल पण सर गायडन्स करणार आहेत. तर तुम्हाला सगळ्यांना अशी विनंती आहे की ह्याच्यातनं जेवढं तुम्हाला जास्त घेता येईल तेवढं तुम्ही घ्यावं आणि ऍट द सेम टाइम तुमचे जर काय डाऊट्स किंवा क्वेश्चन्स असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही द्यावेत. आणि आता मी प्रवीण सरांना विनंती करेन की त्यांनी हा प्रोग्राम पुढे चालू करावा आणि आपल्या गेस्ट इकडे इंट्रोडक्शन करून द्यावं. थँक्यू. गुड इव्हनिंग टू एव्हरीवन. थँक्यू मॅम अँड वॉर्म वेलकम इन टुडेज वेबिनार. आजच्या झूम मीटिंग मध्ये विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित असलेले आजचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री अक्षय अग्रवाल सर, IAS ॲडिशनल कलेक्टर मयूरभंज यांचं मी स्वागत करतो. तसेच आजच्या मीटिंगला माननीय सुषमा मॅडम, माननीय श्री शेखर सावंत सर, माननीय डॉक्टर प्राचार्य उमेश कुमार बागल सर हे देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मी स्वागत करतो. कोकणसह सर्व भागातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहता यावं यासाठी खानदेश कोकण अधिकारी मित्र मंडळ, सुषमा मॅडम, शेखर सामंत सर, एडिशन इन्चार्ज तरुण भारत सिंधुदुर्ग, मिशन IAS जळगाव व ज्ञानदीप महाविद्यालय खेड ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे यासाठी संयुक्तपणे हा उपक्रम राबवत आहेत. आपापल्या भागातील गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा व करिअर विषयक मार्गदर्शनाद्वारे योग्य संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या सत्रामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी जे प्रमुख मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांचा मी थोडक्यात परिचय करून देतो. परिचय करून देत असताना मान्यवरांनी आपला व्हिडिओ ऑन ठेवावा, संयोजकांनी त्यांना ऑन द स्क्रीन ठेवावे. So going to introduce about Akshay Agrawal sir, recently posted as additional collector Morvande-Boraj. Akshay sir is very committed and interested too in guiding the students. He has started economics lesson series on his YouTube channel. Today all of you have a great opportunity of seeking exam oriented guidance regarding UPSC's main exam and also tricks to recall the concept of economics. The guest speaker will also guide regarding the approach, study tips, and also share his own experiences. He will also guide about how to select optional subject and how to study prelims and mains integratedly, mains preparation and answer writing practices, current affairs
and its sources. So today's session will be loaded with great advice, information, and inspiration. This informative session will definitely help to encourage and boosting up the confidence of everyone at higher level. अक्षय अग्रवाल सर, आज आपल्याला तुमच्या जीवनाला योग्य दिशा देण्यासाठी तसेच यशस्वी होण्यासाठी आजच्या तरुणांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित असून त्यांच्या मार्गदर्शनातून अनेक विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला योग्य दिशा मिळून त्यांचं उज्ज्वल आयुष्य घडू शकतं. आपण त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा. या ठिकाणी मी माझं प्रास्ताविक संपवतो आणि पुढील सूत्राच्या संचालनासाठी सुषमा मॅडम यांना आमंत्रित करतो. थँक्यू सर. आणि आता पुढच्या सेशन मध्ये मी रिक्वेस्ट करेन अक्षय सरांना की त्यांनी त्यांचा गायडन्स आणि विद्यार्थ्यांबरोबर शेअर करावा. ओव्हर टू यू अक्षयजी. ओके. थँक्यू सुषमा जी, थँक्यू प्रवीण पवार जी. मला इकडे मला इन्व्हाइट केलं. आपण खूप दिवसापासून यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत, बट काही कारणाने म्हणजे मला असं वाटतं मागच्या 4 महिन्यापासून आपण प्लॅन करतोय या सेशनसाठी, पण काही कारणामुळे हे झालं नव्हतं. आणि पण आज आपल्याला संधी मिळाली आहे एकमेकांशी बोलायची. तर लेट अस देन डायरेक्टली डाईव्ह इनटू अवर सब्जेक्ट टुडे. तर मी काही विद्यार्थ्यांना मी थोडासा रिक्वेस्ट करणार की त्यांनी जर का व्हिडिओ ऑन केलं तर मला थोडं इंटरॅक्शन करायला आणि बोलायला थोडं म्हणजे जास्त चांगलं वाटेल. If it is possible for you, please switch on your videos so that it will seem lively to me also. शिंदे सर, सेटिंग चेंज करून द्या बरं मुलांना. ते मध्ये बोलतात ना, त्यामुळे त्यांची सेटिंग चेंज केली असते. Right. Now you keep yourself muted, but at least I can see your faces. तसं जर का केलं तर थोडं जास्त म्हणजे this section will be more interactive and interesting for me also. So I can see that almost everybody is from our Maharashtra only. All are from Maharashtra, so I am assuming that Marathi is a comfortable language for everyone. So I will speak in both English and Marathi. Okay. So I hope that will not be a problem for anybody. So see, first of all, basically I am also from Maharashtra. I am from Dhule district. There is a small town in Dhule district called Shirpur. So I was born there. I was brought up there. Up to class 12th, I studied in Shirpur. Then I went to do my engineering in COEP, Pune. After that, I did my master's in economics from Singapore. Then I worked in Singapore for 1.5 years. Then I came back to India and then I did UPSC. So this is a very brief background about me. I am just telling you because I wanted to highlight one thing, that I am also from a very small town. I am not from Bombay. I am not from Pune. I am not from big city. I have not studied in very big school. I have studied from a normal school in Shirpur. So basically, one small doubt that everybody has, that that so many people ask me whether I will be able to clear this exam or not, because I am not from Bombay, I am not from Delhi, I am not from Pune, I am not from a big city, my English is not good. Okay, then I have not I have not got nobody in my family is into IAS or IPS or civil services. There is nobody to guide me. So all these doubts are there, and we feel that we will not be able to do it. But believe me, we can do it. And most of the people these days in our service, like I can say at least 50% of people are like us only, who are from rural backgrounds, who are from small towns, who have studied in their local language, Marathi medium, Hindi medium, not English medium students, who have been into जो माने आपण जे म्हणतो की साधं B.Sc केलेलं किंवा BA केलेलं, असे पण म्हणजे असं नाही की हाय फाय काहीतरी करायला पाहिजे, तसं पण नाही.
तर मी फक्त हे तुम्हाला यासाठी सांगतोय की सगळ्यात मोठा जो आपल्या मनामध्ये एक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स सारखा काही असतो, तर ते तुमच्या मनातून काढून द्यावं तुम्ही आधीच. म्हणून त्यासाठी आय हॅव स्टार्टेड बाय सेइंग दिस. And people like us, we can, and there was a time in UPSC, like back in before 2000, like in 1990s or 1980s or even up to 2005, if you see that many elite people used to get selected in the services. की ज्यांचे आई वडील पण IAS IPS असतील, किंवा ते खूप अशा मोठ्या श्रीमंत घराचे लोक, किंवा खूप चांगल्या स्कूलमध्ये शिकलेले, कॉलेजमध्ये शिकलेले, IITचे असे, म्हणजे there was some kind of issue like that. But after 2005, slowly we can see that where a lot of middle class and poor people are also entering the services. So it is a kind of democratization of civil services. Lot of people are getting opportunity to go and work, and your personality develops a lot after you enter the service. That is not an issue. Only thing is you have to do hard work. Okay, so basically we will have to do hard work if we want to crack this exam. There is no substitute for studying very hard, consistent, and be persistent in your goals, what you want to do. So that is one commitment that is required. So if we are embarking onto this journey of UPSC, you have to realize that this journey is at least for 2 years. Okay, मिनिमम 2 वर्ष आपल्या आयुष्याचे आपल्याला या जर्नीसाठी आपल्याला म्हणजे टाकायचे असतात. 2 वर्ष यासाठी की 1 वर्ष जो आपला आधीचा असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला फुल टाइम प्रिपरेशन करावी लागते. म्हणजे 1 वर्ष निदान कमीत कमी आपल्याला प्रिपरेशनसाठी फुल टाइम स्टडीसाठी द्यावा लागतो. आणि त्याच्यानंतर आपली परीक्षा असते. परीक्षाची सायकल सुद्धा आपली पूर्ण 1 वर्षाची असते. हे आपल्याला कल्पना असेलच सगळ्यांना की आधी प्रिलिम होते, मग मेन्स होते, मग इंटरव्ह्यू होते, तर ही आणि मग रिझल्ट येईपर्यंत पूर्ण 1 वर्ष निघून जातो. तर आपला एका वर्षाचं प्रिपरेशन आणि 1 वर्षाचं पूर्ण एक्झामिनेशन सायकल. सो बेसिकली वी हॅव टू गिव्ह फुल टाइम 2 years ऑफ अवर लाईफ फॉर दिस एक्झामिनेशन. आणि 2 वर्ष देणे म्हणजे आता आपल्याला असं वाटतं ठीक आहे, इट इज जस्ट 2 years, बट बिलीव्ह मी, आफ्टर 1 month, 2 month, 3 month, पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर. ओके, आपल्याला बोर व्हायला लागतं की अरे हा ठीक आहे, मी आता खूप अभ्यास करतोय, 3 महिने झाले, मग एवढं काही मोटिवेशन नाहीये, मग मी सोडून देतो, मग मी हे करतो. तर त्या प्रकारचे फिलिंग्स आपल्याला येतील. आपल्या म्हणजे तुमच्यामधून पण काही बऱ्याच लोकांना एक्सपिरियन्स आला असेल. म्हणजे I don't know whether you are freshers or you have already started studying. I am assuming most of you are freshers in this webinar. तर तुम्ही फ्रेशर्स आहात म्हणूनच मी तुम्हाला आधीपासूनच मी हे सगळे कॅव्हिएट्स तुम्हाला देतो आहे की बेसिकली पुढे या जर्नीमध्ये तुम्हाला काय काय फिलिंग्स येतील, तुम्हाला काय काय त्याच्यासाठी करावं लागेल. आणि आधीपासूनच जर का तुम्हाला थोडंसं मी सावध करून ठेवेल तर बेसिकली व्हॉट विल हॅपन की यू विल बी प्रिपेअर्ड, यू विल नो की नो दिस थिंग्स हॅपन अँड वी हॅव टू फाईट इट. Okay, lot of demotivation will happen, lot of other things will happen. For that there are other ways to keep it up, hai na? So let me now come to the main topic of our webinar today. This was about the introduction that I wanted to give you. आता आजचा जो आपला टॉपिक आहे ते म्हणजे ऑप्शनल कसा निवडायचा, ऑप्शनल सब्जेक्ट. I will talk little bit about economics optional, okay, because I was having economics optional. आणि मग त्याच्यानंतर आपण डिस्कस करू की प्रिलिम्स आणि मेन्स या दोन जे म्हणजे हे जे 2 स्टेजेस आहेत या परीक्षाचे, याच्यासाठी इंटिग्रेटेड वेने कसा अभ्यास करायचा. ओके, सो आपण या सगळ्या विषयांवर बोलू. अजून पण काही तुमचे डाऊट्स असतील त्याला आपण इकडे या ठिकाणी आज आपण सॉल्व्ह करू. तर सगळ्यात आधी माझा इकॉनॉमिक्स ऑप्शनल याच्यासाठी होता की मी इकॉनॉमिक्स मध्ये मास्टर केलेलं आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं होतं आणि मी इकॉनॉमिक्स क्षेत्रात मी काम सुद्धा केलेलं होतं 1-1.5 वर्ष. आय वॉज इन प्युअर इकॉनॉमिक्स रिसर्च. सो देर वर 3 reasons. One was that I have studied economics at a master's level.
Second one was that I have worked in the field of economics. And the third and most important reason is that I am interested in economics. I like the subject of economics. Okay. So definitely it was a very natural choice for me. And I did not have to do a lot of effort studying economics because I already like the subject. I have already studied the subject in my post-graduation. And that's why it was my natural choice. Now, if anybody out of you is having economics background, you have done a bachelor's in economics, then you can think about economics subject. Otherwise, I would not recommend you to take it because economics is a bit technical subject. Okay, although economics is a social science, but it is highly technical. It is like engineering. Okay, so if you have not studied economics before, it is highly discouraged that you don't take that subject because unnecessary तुमचा time waste होईल आणि one thing is also there for economics subject, there is not a proper coaching available in the market. So if you want to join coaching also, that is not available. A good coaching is not available. So for economics, it is completely up to you. It is on your own completely. Okay, this is that you have to do your self studies. So can you is there anybody who is having economics optional who has already decided that I will take economics optional in this webinar today? Is anybody there? So if nobody is having economics optional, then I don't think I should dedicate some time for discussing how to prepare for economics optional, because I don't think nobody is there for economics optional. We will talk about normal economics, okay, which is a part of general studies. That is for everybody. But if economics optional, nobody is there, then I don't think we should spend time on that, right? So now let us come to another question: how to choose an optional subject. Okay, now how many of you have already chosen your optional subject? Can you tell me? One by one, please. Like, you can raise your hand or you can just kind of just unmute yourself and tell me. Okay, so I can see that Nishad Radke has raised his hand. Okay, Tushar also has raised his hand. Okay, fine. So I'm assuming that most of you have not decided your optional subject yet, if I'm not wrong. Okay. So most of you have not decided. So I think then we can discuss about it. How to choose an optional subject. See, how to choose an optional subject, there are various prescriptions for it. Okay, like many people will tell you different stories. I will tell you about my particular opinion about this. So first thing is that optional subject should be, you have to keep one thing in mind, that optional subject in UPSC civil service exam has the syllabus of graduate level of that subject. Okay, you understand this. Like other subjects for general studies, whatever we study like science or economics, environment, history, geography, polity, all these subjects for in general studies, their level is up to class 12th. Okay, up to class 12th, UPSC is asking question. But for optional subject, the level is up to graduation level, or even, like not post-graduation level, but little bit above graduation level and little below post-graduation level. So it is in between, like honors level, jisko hum honors level bolte hain. Okay. So basically you have to keep that one thing in mind, that any optional subject that you will decide, you will have to study it at graduation level. That is one thing. Second thing is, when we are studying in universities, all of you must have studied in college, right? You must have done some degree, or you must be doing some degree. In college, what happens? We have semesters. Like we have first semester, second semester. Like this, we have 6 semesters or 8 semesters. So in every semester, we have 2 papers, 3 papers, 4 papers, 5 papers, like that. Right? For example, if you are in if you are in economics, so maybe in the first semester you will study microeconomics, then macroeconomics, like that. Maybe some some other subject like
Indian economy. Then in the second semester, you will study advanced microeconomics, advanced macroeconomics, or international economics. Then in the third semester, you will study public economics, public finance, all those things. So in university, in college, what happens? We study subject semester wise, and basically we get a lot of time to understand the subject, to give one, and also in one semester the exam for different subject is on different dates. So today you have one exam, then after 2 days you will have another paper, then like that. So are you getting what I'm trying to tell you? So basically what is happening, that in university or college, when you are studying, you are having the 3 or 4 years period to study that entire subject. But in UPSC, everything will be asked to you in just 2 papers. Okay, optional 2 papers, paper 1 and paper 2. So if you are taking economics as your optional, the entire 3 years of economics that you will study in graduation will be asked to you in just 2 papers. Entire thing is clubbed into 2 papers, and those 2 papers will happen on one same day in the mains exam. So when you're writing the mains exam, in the morning session there will be optional paper 1, in the afternoon session there will be optional paper 2. So you have to keep in mind, you have to remember things of the entire graduation level subject in just one day. Everything will be tested in just one day. So that is the difference between UPSC exam and university exam, college exam. Now, having said this, I would like to tell you that therefore you decide a subject, you choose a subject in which you have some proficiency already. So my advice is always that you try to choose your graduation subject. For example, if you have done B.Sc. Agriculture, you choose agriculture as your subject. If you have done B.Sc. Chemistry, choose chemistry. If you have done engineering, for engineering, it is an exception because again, so many engineers, they don't really like engineering. So if you have done mechanical engineering, I would not recommend you to take mechanical engineering. If you are interested in engineering, you can take it. But for engineering, there are other subjects available which are easier. For example, mathematics or physics. So which are related to engineering, but not so difficult also, like that. But for others, for humanities, for example, if you have done history, you take history. If you have done geography, you take geography. If you have done, medical science, you can take medical science or anthropology. So these are the different optional that are available to you. Or for example, you have done sociology or political science, you can take political science or sociology or public administration. Depending on your graduation, that should be your first choice. Okay, that is my advice. Now, there is a case when you will say that you don't really like your graduation subject. For example, engineering. It's like, abhi engineering to nahi lena hai. Okay, I don't want to take engineering. In that case, you can go for other subjects. Okay, I'll tell you how to choose that also. And apart from engineering also, for example, if you have done B.Sc. Chemistry or B.Sc. Physics, you don't want to take chemistry or physics, you can go for any other humanities subject like sociology or public administration or political science, like that. Now, how to choose that? Basically, see, again, if you are choosing a new subject completely, for example, your graduation is engineering, or if your graduation is, say, physics, B.Sc. Physics or MSc Physics, and now you are choosing sociology or anthropology or political science. So already these 3 subjects, or any subject you choose, will be new subjects for you. You may not have studied it at any point of time, never. So what you do is you download the syllabus of these 2-3 subjects, like whatever you want to take, and look at the syllabus. You try to understand what is there. You try to look at the paper, some toppers copy, and then you understand whether this is interesting you, whether this thing is catching your attention or not. For example, you also try, maybe you, for 1 week, you try to read some books, any one book of that subject. For example, if you have taken sociology, you can start reading Harlem-Bo's book, or any book which is recommended for that subject. So you start reading that book, you read 5 pages, 10 pages, see if it is you are able to, whether it is able to grab your attention or not, whether it is you are getting interested in it or not. So choose your optional subject like that. Okay, if my advice is, first step, if you can take your graduation subject, that is the best choice. If you are not interested in your graduation subject, you feel that it was a wrong decision for me, you can go for other subject. If you want to go for other subject, you download the syllabus, look at the question papers, look at some toppers copy,
read the subject for 1 week or so. Okay, see if it is grabbing your attention, if you are able to study it. थोडा इंटरेस्ट आ रहा है क्या, है ना. माने फॉर एक्झाम्पल माने काहीतरी आपल्याला इंटरेस्ट येतोय का त्या सब्जेक्ट मध्ये. म्हणजे आपण जेव्हा रीड करतोय आपल्याला समजतंय का की आपण काय रीड करतोय, कॉन्सेप्ट काय आहे, काय बोलायचा प्रयत्न केला जात आहे. So for 5 days, 7 days, 1 week, you read that subject. Okay. Every day read 3-4 pages, 3-4 pages. Like that you read 20, 25, 30 pages. And then try to understand whether you are, actually liking the subject or not. So that is how you should choose the optional subject. There is another factor in choosing optional subject, which is the availability of coaching, okay, and guidance. So see, there are some subjects for which very good coaching are available. For example, political science, public administration, sociology, anthropology. Okay, these are the subjects, geography, history. These are the subjects where very, very good coachings are available in the market. They are mostly in Delhi, but these days they are available online also. And so that is also one of the factors. So for example, if you are indifferent between choosing sociology or political science or this thing, then you can always choose something, where you feel that, you have better coaching options. Maybe sometimes also, people also choose subject in a group की ठीक आहे माझी माझी मैत्रीण घेते म्हणून मी पण घेते, माझा मित्र घेतोय म्हणून मी पण घेतो. सो जर का म्हणजे तसं पण जर का असेल की ठीक आहे म्हणजे इफ युअर फ्रेंड इज टेकिंग वन सब्जेक्ट, देयर इज सम कोचिंग अवेलेबल, सम गायडन्स इज अवेलेबल, इन दॅट केस यू कॅन डू दॅट ऑल्सो, बट दॅट शुड नॉट बी युअर फर्स्ट फॅक्टर. ओके, माझा मित्र घेतोय म्हणून मी घेतोय असं दॅट शुड नॉट बी युअर फर्स्ट कन्सिडरेशन. So you try to understand. See, I'm telling you in a descending order, your preferences, how it should be. So just wanted to tell you that about this. Then let us come to another point, which is, how to study, how to make a plan, how to study in an integrated way for prelims and mains. So why do we do this? How to study prelims and mains in an integrated way? The reason is that if you look at the syllabus of prelims and GS of mains, you will see that the prelim syllabus is a subset of the main syllabus. Okay, so prelim syllabus is 100% covered in mains also, entire thing. Now what happens, see, if the subjects are common, and that is, see, in mains only some of the topics are extra. Like for example, in mains, Indian society is something extra, then disaster management is extra, then internal security is extra, ethics is extra. Okay, so there are some topics which are extra in mains. Otherwise 80%, 70% of syllabus is common for prelims and mains. So what are these subjects? These are history, geography, art and culture, polity, environment, economics, science and technology, right? These are the 7 common subjects in prelims as well as mains, which cover almost 60 to 70% syllabus of mains also. Okay, so basically, since the 60-70% syllabus of mains is also covered in prelims, you have to basically study in an integrated way. Okay, integrated, automatically the study becomes integrated, because when you're reading polity for when you're reading polity, it's not that you are reading for prelims and then separately you will read for mains. Once you are reading polity, that means you are preparing both for prelims and mains, because the subject is common, concepts are common. Okay, only for prelims it's like you have to mug up a few things, है ना, कुछ चीजों का रट्टा मारना पड़ता है हमको for prelims, but that is fine. Okay, but concepts will remain the same for mains also, topics will remain the same. So how to do that, how to plan that, I'll tell you now. One thing is, when prelims and mains, when you start studying for this, so I'll tell you a plan how to do it. For example, you want to write your exam in 2024. Okay, 2024 is your first attempt. I'm just giving you an example. And you are going to start your preparation from June of 2023. So you have another 6 months now to plan your preparation and everything. Say for example, in next year you will graduate, you will pass out from your college, you want to start studying, and then you want to take your first attempt in 2024. Now how to plan that? So how the best plan that works out is that the initial 4 to 5 months
you give your 80% of time for optional subject and 20% of time for your GS subjects. GS meaning the subjects which are common in prelims and mains. For example, polity, history, art and culture, geography, okay, all these things. For the first 4 months. In this first 4 to 5 months, you have to finish your optional subject very well, like reading your optional subject, understanding your optional subject, making notes of optional subject. These things you have to finish along with at least one reading of all the GS subjects. And that is possible. It happens. I'm assuming you are studying 8 hours per day. Okay. यदि आप 8 घंटा हर दिन पढ़ेंगे, out of 8 hours, you give 6 hours for 5 or 6 hours for your optional, and another 2 to 3 hours for GS for the other subjects. If you prepare a plan like that, okay, you just think that you have to finish this much in 4 months, and then you make your monthly plans. Okay, ki ya eka mahinyat मला एवढं करायचंय. Then monthly plan you divide into weekly plans. Ki in this week I will cover this much. Weekly plan you divide into daily plans. Ki today, okay, I have to finish this much into 1 week. So how much I will have to do every day. Daily plan kasa asaयला पाहिजे. So you make a calendar, you make your own calendar, you mark on your calendar, you write on your calendar ki today I will study history, okay, chapter number 3, okay, tomorrow I will study geography, chapter number 2, like that. So you have to mark your calendars like that, and that is how your strategy should be, your preparation should be. So it should be like very well planned and well executed also later on. See, the best plans are those which are planned well. The best endeavors are those which are planned well. So if your planning is well, if you are planning is well, then half your battle is already won. You have to plan very well. So, and what happens when you plan also, you don't waste time. Okay, so आपला म्हणजे बराच वेळ पण त्याच्यातनं वाचतो, कारण आपल्याला खूप जास्त विचार करावा लागत नाही की मी उद्या काय वाचणार, मी कसं वाचणार, किती वाचणार, काय वाचणार. So you remain disciplined and you also don't waste time. Okay, you have targets in your mind, you have to achieve those targets. And there is a sense of achievement also every day that, okay, today I had planned this much, I have finished this much. So that is how you have to do it. So basically integrated way is like this only. You have to start reading your books, okay, for GS and mains perspective. Apart from this, you have to also start studying the current affairs. Current affairs meaning you have to basically follow just one newspaper. Okay, any one newspaper. I used to read The Hindu. You can read The Hindu or The Indian Express, any one of these. And apart from that, Insights Daily Current Affairs is very good. So Insights Daily Current Affairs मध्ये काय असतं की basically, for example, if you're reading one newspaper, The Hindu, there are some important news issues or articles in other newspapers also. Like for example, The Indian Express, but you are not reading it. So whatever is important, the Insights Daily Current Affairs will give you a summary of all that. Okay, so it takes just 15 minutes or half an hour every day to finish the Insights Daily Current Affairs. तर मी काय करायचो, रात्री झोपत असताना, म्हणजे when I used to go to sleep, मोबाईल मध्येच ओपन करून Insights Daily Current Affairs रात्री झोपता त्याला वाचून घ्यायचं, नाहीतर सकाळी उठल्यानंतर. Okay, so let us be like very frank here. You can sit on a toilet seat and you can read Insights Daily Current Affairs in your mobile. So you have to utilize your time like that also. Okay, so that is how you see. I was in Singapore when I started my preparation. So सिंगापूर मध्ये जेव्हा मी माझ्या ऑफिसला जायचो, मी बस मध्ये जायचो. तर आणि सिंगापूरच्या बस मध्ये काही एवढी गर्दी नसायची आपल्या इंडिया सारखी. तर बस वॉज लाईक व्हेरी कम्फर्टेबल. आय यूज टू सिट इन बस. ऑन मोबाईल आय यूज टू read that. So that 15-20 minutes, then that is how you have to utilize your time very smartly. So I am telling you, see, even your toilet time you have to utilize in studying. Okay, so that is how you do it. Anything, so Insights Daily Current Affairs have to be covered like that. Okay, it takes half an hour every day. Just read that, and that will cover rest of your issues. But do read one newspaper daily. Okay, in newspapers also you don't have to read the entire newspaper cover to cover. No,
you have to just read the first page, okay, page 1, because on page 1 there are some important headlines. Okay, on that also you have to only focus on the news articles or the news headlines which you feel are important for this exam. For example, if there is a news article that something which is not related, like something happened in England, like the Queen of England died, something, some news like that is not related to our exam. So don't waste your time on reading that article. Or Australia won the World Cup or whatever, because all those things are not asked in the exam. Don't read that. Only issues of national and international importance, you have to read those things. Okay, basically if you do this much, you will not have to read the Vision monthly current affairs magazine also. Vision monthly current affairs magazine is a waste of time, again I'm telling you, because it is every month you will get these 100 pages of magazine, and it will eat your like 7-8 days of your time unnecessarily, because you are covering current affairs from newspaper and Insights website daily, so you don't need to read Vision magazine, monthly magazine. It is not of much use. It is a waste of time. Okay, so that is how you cover the current affairs. Now how to make notes for current affairs, that is also another question. कि हम लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, बट उसमें से हम लोग नोट्स कैसे निकालें, right? That is, I think that is another question. Yeah, sorry. So first of all, let me complete what all newspaper to read. So see, in newspaper, first page you have to read important headlines. Then you have to read the then there are in the Hindu, there are like regional one sheet also, like west, north, south, like that. So for example, in west they will talk about Maharashtra, Gujarat. In south they will talk about Tamil Nadu, Karnataka, so like that. So on these regional pages also, you just try to see whether there is any important regional issue. Like for example, there is some Kaveri dispute between Karnataka and Tamil Nadu. Any news like that, if it is there, okay, any news related to center and state relations, any news related to federal structure, any news related to GST, if there is any such regional news. Otherwise regional news मध्ये काय येतं ना, तुम्ही जर का बघितला तर रिजनल न्यूज मध्ये येईल की आज तामिळनाडूच्या इकडे तिकडे असा ऍक्सिडेंट झाला, मग एवढे लोक मेलेत, मग असं, मग ऑल दिस न्यूज आर नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अस. ओके, सो इन रिजनल न्यूज यू जस्ट ट्राय टू जस्ट एक बार आंखें घुमा लेना है, आपल्याला फक्त डोळ्याने बघून घ्यायचं की ओके, समथिंग रिलेटेड टू कावेरी डिस्प्यूट हैज कम, okay, something related to a relation between Tamil Nadu and central government has come, some border dispute news ahe kaitari. So if such news is there, just read that, otherwise leave that page. Then the most important pages of newspapers are the editorials and opinion pages. Okay, so in editorials and opinions, if you see in the Hindu, there are 2 pages. I think it is page number 7 and 8, if I'm not wrong. You can check it, but the page number 7 and 8 are editorial and opinion. In editorial page also, you will see that there are 4 articles, two big articles, 2 small articles. Okay, usually out of the 2 big articles, 1 article is useless. Okay, that 1 article is political article, or it is not useful for our exam. So just from the headline only you will understand what that article is about, but 1 article is very, very important for our exam. Okay, and then another 2 small articles. Out of that 2 small articles also, most of the times they are useful. Sometimes it is like they are related to sports, or they are related to something about foreign country, something about Dubai, something like that. Okay, so you just try to see what are those articles, whether it is important for exam or not, like that. In opinion page also, there are 2-3 articles. Out of those 2-3 articles, at least 1 article is useful. Okay, and in opinion pages, it is usually like the issue will be related to science and technology or environment, something like that. So usually it is that page covers that. So just try to read that also. Now how to read the editorials? See, for reading the editorials, basically some editorial articles are intrinsically very good articles. Basically what they will explain to you the entire background of the issue, and what is the opinion of the author, and what is the analysis given, what are the pros and cons. If it is related to some policy, they will give you the background of the policy, then they will talk about the pros of the policy, cons of the policy. Okay, they will analyze what is good, what is bad, something like that. In such article you don't have to struggle a lot.
But there are some articles, you will feel that, you don't have the background information about that, what it is talking about. So in that case, you can see, immediately you can Google, okay, about that particular article, and you just try to read some background. What is this article about? Okay. Once you get the background, once you set the context in your mind, what is the context in which this article is talking, then you will be able to read it. Okay. And you understand. Now, how to make notes? Now, see, you don't have to make notes about the events that are happening. Okay. For example, if you are reading something, okay, some Karnataka government took some decision or Maharashtra government took some decision, don't make notes of all that. Just make notes out of the editorials and opinions. Okay. For example, if there is an editorial on GST. So in GST, if you feel that, somebody has done a very good analysis of GST, what are the shortfall or what are the drawbacks of GST? What are the good things about GST? How GST has contributed to our economic growth, or how GST has led to inclusive growth, something like that. If there are some good analysis point, you just write the headline GST and it will go in which book? It will go in GS3, right? Because GST is a part of economics and economics is a part of GS3. So you have to understand immediately ki आपण जे articles आपण जे read करत आहोत, so these articles belong to which subject? It should immediately come to your mind. If you're reading about, say, if you're reading about some tribal people, so where it should go? It should immediately go into GS1 in society, Indian society. Or if it is related to development, it will go into GS2. If it is related, something like that. If it is related to governance, it will go into GS2. If it is related to, say, environment, it will go into GS3. So this will happen. This will automatically come to you once you are into this exam. Okay, once you are 100% engrossed into this particular study, you will understand during, while reading the articles, this belongs to which particular section. Immediately in that particular book, or if you are making online notes, open that document, just mention, okay, benefits of GST for inclusive growth. And in your own words, write it. That is very, very important. You read the article, you paraphrase the points, and you write in your own words, in your simple language, in your notes. Because if you copy and paste, it will be of no use. Don't copy and paste. Write, read, understand, paraphrase, and write in your own words. That is very, very important. And write in very simple language, because see, we are making notes. Why are we making notes? We are making notes because we want to revise. We want to do revision, right? So एका वर्षापर्यंत आपण रीड करणार आहोत आणि एका वर्षानंतर आपली परीक्षा आहे. So you cannot remember everything, right? You cannot just write down everything. You cannot revise everything after 1 year. You have to revise only the important points. Okay, other things you cannot remember. So that is why you make your notes as simple as possible, as crisp as possible. That is very, very important. Okay, so you make notes out of the editorials only. In editorials also, you make notes very crisp, very short, and in your own words. Understand the articles and then make your own notes. Okay, analytical points. Sometimes it is, sometimes you will find that, the way the author has written the article and you want to use the same line. In that case, you can copy and paste, but don't do it very frequently. Okay, म्हणजे कधी कधी असं होतं की you cannot write it in a better way. Okay, the way in which the author has written is the best way. So in that case, maybe in that 10% of cases, you can copy and paste. But otherwise, 90% of time, try to write your own notes in your own language that you will understand later. So that is important. So that is how you study current affairs. That is how you make notes for current affairs. That is how you read editorials. Okay. Editorial में यदि कुछ नहीं समझ रहा है, immediately Google and read the background. Otherwise, there is no point of reading editorials. See, anything you are reading or anything you are listening to, you need to have the context. Otherwise, it is like humdrum for you, right? Otherwise, म्हणजे त्याचा काही अर्थ नसतो आपल्यासाठी, की आपल्याला जर का कळतच नाहीये आपण काय वाचतोय, कशासाठी वाचतोय, कशाबद्दल वाचतोय, सो ते वाचलेलं काही कामच नाहीये, ते कधीच तुमच्या लक्षात राहणार नाही. Basically, so if you don't have the background of any topic, if you don't know what you are reading,
you please go to Google and you Google it, you read the background. There are so many good articles about, if you don't know about GST only, what will you read about GST, right? First of all, you should understand what is GST, you know. So there is a lot of, so your preparation has to be very dynamic, and try to understand things in the, first 5-6 months. Keep an open mind and learn things. Basically, don't feel that, that you will waste time in Googling things, or, bas itna hi pad lenge, evdas karu, main he karu, tas nahi. Don't make that mistake. Okay, if you are not understanding anything, spend extra time, give 1 hour extra daily, but you try to make your concepts clear. It is very, very important, because see, these days, if you look at UPSC papers, both prelims and mains, papers are coming on conceptual things. It is not coming on things which you have to mug up. Okay, असं रट्टा मारून आपण UPSC चा पेपर आता सॉल्व करू शकत नाही. UPSC is giving out a lot of conceptual questions now. Lot of questions where you need to know the concept, where you need to know the issue, the context in which it was asked. Okay, so if that is clear, then maybe it will be easy for you. And especially the GS papers, you look at the GS 1, 2 and 3 paper, the questions seem very, very general questions, very easy questions, but you will be able to solve them only when you have the conceptual clarity. What is this going on, why is this question asked, okay, what is the background, what are the issues, and what I should write here. So for that, I'm telling you, try to make your concept as much clear as possible for every subject, for every topic, and then make your notes. That is one thing. Now let us come to another thing, which is I guess also very important. Ki after you finish your optional subject, and also this GS papers for this first 4-5 months, after that you immediately start revision of your optional subject. Along with, you can do answer writing for 1 or 2 months for optional subject. Like for example, say if you're starting your preparation in June, so June, July, August, September, or October, up to October you will finish your optional subject notes, everything. Then in the month of November and December, you start revising your optional subject. Okay, and also try to write 1 or 2 answers of optional subject daily. Then you reverse it. Okay, after that you reverse the 80-20 pattern. Now you give 80% of time to GS, 20% to your optional. So in this 20% time, you can revise your optional, you can write 1 or 2 answers. That way you will not lose touch with your optional subject. At the same time, now you cover all the remaining GS portion. Okay, everything that is remaining. For example, the parts which are not in prelims, for example, internal security, disaster management, then ethics, all these things you can cover in 2 months. And also maybe some readings must have left for these common subjects also. You can start revising them also. Okay, you can start revising polity, you can start revising environment, start revising economics, something like that. So revise plus cover the other subjects along with revising your optional subject. That is how. So November, December, you do this. Then from January, you can start again revision of general studies. Okay, entire general studies for prelims, you start revision. Okay, in the month of January, you can try to write some answers for mains also, for GS also. Okay, you try to write some answer writing for GS in the month of January and February. Okay, so these 2 months now you can give for revision of GS plus answer writing of GS along with revision of your optional and revision of other subjects like this. See, all the while you have to do current affairs also. Now from the month of March, you completely shift to the prelims mode. From the month of March, start solving at least 50 questions of prelims daily. Okay, so start solving 50 questions daily from March. So March, April, May, I'm assuming your exam is in June, first week of June. So you have complete 3 months, complete 90 days. Okay, for the first month, solve at least 50 questions every day of prelims of any subject. Pick up any subject, like you pick up geography, you revise geography, you solve geography questions, then you solve history questions, then you solve environment, something like that.
but every day you have to solve. Apart from this, revise also. Okay, you are solving paper, that means you are revising also. Then in the month of April, mid-April, sometimes you will get the Vision PT 365. Okay, Vision PT 365 मध्ये तुमचा पूर्ण वर्षभराचा प्रिलिम साठी कोणकोणता करंट अफेअर्स इम्पॉर्टंट आहे, तर ते they release some booklets for that. So you don't read their monthly magazine, but you read this PT 365. In PT 365, it is like maximum 200-250 pages total that you can revise in 7 days, 8 days. Okay, 7-8 दिवसात आपलं पूर्ण रिव्हिजन होतं त्याचं, म्हणजे पूर्ण आपला वर्षभराचा करंट अफेअर्स रिवाइज होतो, आणि तेही प्रिलिम साठी काय महत्वाचं आहे ते. So it is a very good source. Okay, apart from, because most of the current affairs notes that you have made will be useful for mains, because I have told you, you make it analytical notes. Okay, you make it on issue, you make it on some topics in GS. So most of your current affairs notes will not be useful for prelims. So for current affairs revision, you have to rely on this PT 365. Okay, or any other compilation that comes. So that is how it comes. You start solving prelims questions. Okay, prelim questions, you can solve 50 questions per day. Then you can switch to solving full length paper also after 1 month. Okay, so full length paper meaning 100 questions every day. Apart from that, also do CSAT. Yes, from the month of March, you try to solve at least, if you are not from technical background, I will recommend you to solve CSAT papers every week. Okay, प्रत्येक संडेला एक सीसॅट पेपर तुम्ही सॉल्व्ह करा, म्हणजे जेणेकरून तुमची त्याची पण प्रॅक्टिस होईल. कारण मी बऱ्याचशा आपल्या म्हणजे माझ्या मित्रांना बघितलं आहे की सीसॅट मुळे त्यांचं म्हणजे प्रिलिम्स क्लिअर झालेलं नाही. सो सीसॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, ऑल्दो इट इज अ क्वालिफाईंग पेपर, बट यू हॅव टू क्वालिफाय इट, राईट. यू हॅव टू डू मॅथ्स अँड इंग्लिश इन दॅट. तर जर का तुम्हाला वाटत असेल की माझं सीसॅट पण चांगलं नाहीये, सो फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, एप्रिल, मे या 3 महिन्यात प्रत्येक आठवड्याला एक पेपर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आणि कोणता पेपर सॉल्व्ह करायचा, तर UPSCचाच मागच्या वर्षाचा पेपर सॉल्व्ह करायचा. ओके, मागच्या 6-7 वर्षाचे पेपर असतील ते सॉल्व्ह करा. आणि जर का तुम्ही कोणती टेस्ट सिरीज लावली असेल तर तिकडे पण तुम्हाला देतील असते. सो यू कॅन प्रॅक्टिस फ्रॉम देअर ऑल्सो, बट यू डोंट इग्नोर सीसॅट. ओके, डोंट इग्नोर सीसॅट, सॉल्व्ह इट. आणि UPSCचे मागचे पेपर तर सॉल्व्ह करा सीसॅट साठी. आणि आठवड्यातनं एकदा डिसिप्लिन बनवा तुमचा की संडेला ओके आय विल गिव्ह माय डे फॉर सीसॅट. त्या दिवशी तुम्ही सीसॅट करा, थोडंसं करंट अफेअर्सचं रिव्हिजन करा, थोडंसं GSचं रिव्हिजन करा, बट सीसॅट यू हॅव टू डू. Even if you are from engineering background, even if you are from science background, okay, you have to solve at least 5 papers of CSAT before your exam. So that is what I wanted to tell you. Now answer writing practice कशी करायची, तर आन्सर रायटिंग मध्ये मी सांगितलं की जी ऑप्शनलची आन्सर रायटिंग तर तुम्हाला इमिजिएटली सिलेबस संपल्यानंतर तुम्हाला सुरू करायची आहे. सो इन दोज 2-3 मंथ्स बऱ्यापैकी तुमचा ऑप्शनल सब्जेक्टची आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस होऊन जाईल. जर का तुम्ही डेली एक आन्सर पण लिहिले तर 3 महिन्यासाठी म्हणजे यू विल बी रायटिंग ऍटलीस्ट 90 आन्सर्स, राईट. 80 to 90 आन्सर्स, विच इज मोर दॅन सफिशियंट फॉर नाव. Similarly for GS, for 2 months you will write one answer or two answers every day. Basically, again, you will write already 50 to 100 answers you will already write, okay, in 2 months. So every answer writing practice prelims च्या आधी sufficient आहे. It is sufficient. After prelims, now only thing you have to do is answer writing. Okay, after prelims you have to do only 2 things. One is revision, another one is answer writing, because you have already covered the entire syllabus, you have already made your notes, you already know the concepts. Now you have to do revision plus answer writing. After prelims you give a gap of 1 week. एक आठवडा मस्त मजा करा, आराम करा, ठीक आहे. प्रिलिम्स नंतर त्याच्या एक आठवडा झाल्यानंतर इमिजिएटली मेन्स मोड मध्ये शिफ्ट व्हायचं. मेन्स मोड मध्ये शिफ्ट होणे म्हणजे पिकअप अ सब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल यू पिकअप हिस्ट्री करा, रिव्हिजन करा, हिस्ट्रीचे आन्सर्स लिहिणे सुरू करा. एव्हरी डे यू हॅव टू राईट 2 आन्सर्स, म्हणजे दॅट इज नॉन निगोशिएबल. After prelims, after 1 week, you have to write 2 answers every day in a proper timeline format. Okay, you have to take 10-mark question 7 minutes, 15-mark questions 9 minutes. This is what you have to follow.
घडी लावून अगदी, आणि असं ग्रुपमध्ये केलं तर अजून पण बरं होईल. तुमचे मित्र असतील, तुमचा ग्रुप असेल, सगळ्यांनी सोबत बसायचं, घडी लावायची. 7, जर का 10 मार्काचा प्रश्न असेल, 7 मिनिट्स मध्ये लिहा. तुम्हाला जेवढं लिहिता येतं तेवढंच लिहा, पण 7 मिनिटात लिहा. 15 मार्काचा प्रश्नासाठी 9 मिनिटं द्या. 9 मिनिटात जेवढं लिहिता येतोय ते बघा. असं करूनच तुमची प्रॅक्टिस होईल. ओके, अँड यू हॅव टू डू दिस डेली आफ्टर प्रिलिम्स, डेली, नॉट अ सिंगल डे. इन बिटवीन, वन्स यू आर थरो, फॉर एक्झाम्पल तुमचं GS1 चा पूर्ण सिलेबस संपून गेला, रिव्हिजन आणि हे सगळं. फॉर एक्झाम्पल, इट टेक यू 10 days. ओके, 10 days टू फिनिश GS1. GS1 10 दिवसात संपल्यानंतर GS1 चा फुल लेंथ पेपर द्या. ओके, मे बी यू कॅन जॉईन सम टेस्ट सिरीज, विजन IAS, फोरम IAS, कोणती पण टेस्ट सिरीज तुम्ही लावू शकता. त्या टेस्ट सिरीजचा एक फुल लेंथ पेपर द्या. सिमिलरली अजून 8-10 दिवसात तुमचा GS2 चा रिव्हिजन होईल, GS2 चा एक पेपर द्या. मग अजून 8-10 दिवसात GS3 चा होईल, GS3 चा पेपर द्या. मग GS4 ला जास्त वेळ लागत नाही, GS4 ला 4-5 दिवसात रिव्हिजन होतो, 4-5 दिवसात GS4 चा द्या. रिपीट दिस सायकल अगेन. सो यू हॅव टू सॉल्व ऍटलीस्ट 2 पेपर्स, 2 full length paper of GS1, GS2, GS3, GS4, आणि every day 2 answers of different GS subjects. म्हणजे समजतंय ना मी काय बोलतोय? How your plan should be. See, I'm giving you like very micro level plan, okay? But this is non-negotiable. मेन्स मध्ये आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस केली नाही तर मेन्स मध्ये सिलेक्शन व्हायचे चान्सेस 80% ने कमी होतात. There are very few people, and they may be extremely lucky people who don't do answer writing practice and still clear the mains exam. I have not seen anybody like that. माझ्या बॅच मध्ये तरी आणि माझ्या ओळखीमध्ये तरी असा कोणीच नाहीये की ज्याने आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस केली नाही आणि त्याचा मेन्स क्लिअर झालाय. सो आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस इज व्हेरी, म्हणजे लिटरली मी तुम्हाला सांगतो, माझे म्हणजे आपण पेन असा धरतो ना, तर माझं हा बोट आणि माझा हा अंगठा, म्हणजे हे लिटरली सुजून गेले होते, म्हणजे सूज आली होती लिटरली माझ्या 2 बोटांना, बाय रायटिंग सो मच. सो आय हॅव रिटन सो मेनी आन्सर्स. आणि दिस इज द लेवल ऑफ हार्ड वर्क यू हॅव टू डू, देन यू विल गेट द रिझल्ट्स. यू ट्राय टू अंडरस्टँड, दिस इज अ व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. म्हणजे खूप हुशार पोरांसोबत आपल्याला कॉम्पिट करायचं आहे. दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या पोरांसोबत आपल्याला कॉम्पिट करायचं आहे. UP बिहारच्या पोरांसोबत आपल्याला कॉम्पिट करायचं आहे. IITच्या पोरांसोबत आपल्याला कॉम्पिट करायचं आहे. तर आपल्याला जर का तिकडे या कॉम्पिटिशन मध्ये टिकून राहायचं असेल तर आपल्याला मेहनत करावी लागेल खूप जास्त. कारण ते लोक पण मेहनत करतायत, असं नाही की ते लोक मेहनत नाही करत. त्या लोकांमध्ये मी बघितलंय, दे आर व्हेरी व्हेरी हार्ड वर्किंग पीपल. दे कॅन स्टडी फॉर 15 hours, 16 hours at a stretch. ओके, सो तिकडचे जे म्हणजे नॉर्थ इंडियाचे जे लोक आहेत, UP बिहार, त्या दिल्ली युनिव्हर्सिटी त्या साईडचे लोक, इवन साऊथ इंडियन्स, तामिळनाडू, केरला, दिस पीपल आर व्हेरी हार्ड वर्किंग पीपल अँड व्हेरी इंटेलिजंट पीपल. आय एम टेलिंग यू. म्हणजे मी तुम्हाला असं घाबरवत नाहीये, but I am telling you, you have to compete with all these people. Remember, you don't have to compete with people only from Pune and Mumbai and this. You have to compete with people from Delhi, from Chennai, from Kolkata, from UP, from Bihar, from Rajasthan, from everywhere. So if you want to remain in that race, you have to continuously run. You can't stop, and you have to give your 100, not 100, 200% for this. Not a single minute you should waste. Whenever you are wasting time, you remember that there is somebody in Delhi, in Rajendra Nagar. He is studying GS1 and he is writing answers of GS1. Okay, if you are wasting time, you remember that there is somebody in Chennai. She is solving prelims paper today and I am not doing anything. So that is a level, I think, that is a level of commitment you have to give. Okay, it is very very important. So I think that is all I wanted to tell you. I hope I have cleared most of your doubts about current affairs, about optional subject, about how to make study plan, okay, how to study, all those things. If there are any questions, I will look into the chat box. Okay, so from the chat box, whatever questions are there, I'll answer. See, one question is that after 10th or 12th, which subject to choose?
see, mostly after 10th, if you are in class 10th or 12th, that is your choice. Okay, there is no recommendation like that you choose this, or engineering will make you IAS, or physics will make you IAS, or chemistry will make you IAS. No, it is not like that. You can choose any subject. See, most of our time, see, we are all middle class people. So whenever it is okay, somebody saying मराठीत सांगा, कळत नाहीये. ओके, ठीक आहे, तर मी मराठीत बोलतो. 10वी आणि 12वी नंतर कोणता विषय निवडायचा, तर जर का तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, तर 10वी आणि 12वी नंतर बेसिकली दॅट इज अवर पर्सनल चॉईस. हे आपलं पर्सनल चॉईस असतं. आपण मिडल क्लास आहोत, तर मिडल क्लास आपल्या लोकांची एक अशी थिंकिंग असते की आपल्याला थोडंसं एक सेफ, किंवा जेणेकरून आपला UPSC, आपला IAS IPS क्लिअर नाही झालं तरी आपल्याला काहीतरी चांगलं आयुष्यात करता यायला पाहिजे, म्हणून आपण असा निर्णय घेतो, राईट. तर त्याच्यामुळेच म्हणजे आपण इंजिनिअरिंग कडे जातो, की ठीक आहे, आपला हे नाही झालं तर आपण इंजिनिअरिंग मध्ये आपल्याला काहीतरी जॉब मिळेल, किंवा आपण दुसरं काहीतरी चांगलं करू, जेणेकरून आपण MBA करू शकतो आणि दुसऱ्या आपण फील्डमध्ये जाऊ शकतो, राईट. तर त्या हिशोबाने तुमची घरची परिस्थिती कशी आहे, तुम्हाला कशाचा गायडन्स आहे, तुम्ही काय करू शकता, त्या हिशोबाने ओके तुम्ही तो विषय निवडायचा 10वी आणि 12वी नंतर. मोस्टली आपण सायन्स विषय निवडतो, कारण जेणेकरून आपण इंजिनिअरिंग घेऊ शकतो, आणि इंजिनिअरिंग केल्यानंतर मग थोडेसे आपल्याला जॉब प्रॉस्पेक्ट जास्त होतात. ठीक आहे. मग एडिटोरियल सेक्शनला कसं रीड करायचं हे मी ऑलरेडी कव्हर केलं आहे. Then I have please guide about preparing Indian economy for GS mains as well as pre, as I face difficulties recalling basic concepts. See, again, economy विषयासाठी you have to read, you have to watch videos. I am also making, म्हणजे मी पण माझा एक YouTube चॅनल आहे माझा. तुमच्यापैकी काही लोकांना माहित असेल, काहींना माहित नसेल, तर तुम्ही YouTube वर जाऊन लर्न विथ अक्षय सुनील अग्रवाल IAS इकॉनॉमी लेसन सिरीज मी सुरू केली आहे. तिकडं मी खूपच सोप्या भाषेत इकॉनॉमिक्सचे सगळं म्हणजे पूर्ण सिलेबस मी कव्हर करत आहे. आता मी प्रिलिम्स साठी सुरू केली आहे, तर प्रिलिम्स नंतर मी मेन्स सुद्धा कव्हर करणार आहे. जसं प्रिलिम्स मी सांगितलं, प्रिलिम्स आणि मेन्सचा सिलेबस इज कॉमन, तर ऑब्व्हियसली प्रिलिम्स साठी सांगत आहे म्हणजे ते मेन्स साठी पण उपयोगी पडणारच आहे तुम्हाला. तर माझे पण व्हिडिओज तुम्ही बघू शकता. आय नो यू विल अंडरस्टँड कॉन्सेप्ट व्हेरी क्लिअरली. अपार्ट फ्रॉम दॅट NCERTs वाचा. प्रिलिम्स आपल्या इकॉनॉमीसाठी जे एक पुस्तक आहे रमेश सिंग किंवा श्रीराम IAS, ते पण तुम्ही एक पुस्तक वाचू शकता त्याच्यासोबत, आणि माझे व्हिडिओज बघा, तर तुमचं ते त्याच्यामध्ये कव्हर होईल. आता ज्यांचा इकॉनॉमिक्स बॅकग्राऊंड नसतो त्यांना इकॉनॉमिक्स कळायला थोडासा वेळ लागतो, मे बी तुम्हाला 2-3दा वाचावं लागेल. तुम्ही वाचा, आणि रिव्हिजन इज द की. UPSC मध्ये कुठलाही सब्जेक्ट असो, पॉलिटी, इकॉनॉमी, म्हणजे काही पण, एन्व्हायरमेंट, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, रिव्हिजन करावीच लागेल. तर जर का तुम्हाला म्हणजे तुम्ही विसरत असणार गोष्टींना, तर यू हॅव टू keep revising things. Okay. मग I want to study UPSC from 9th. Which type I study? See, 9वी मध्ये जर का तुम्ही आता असणार, आणि म्हणजे 9वी पासून असं सेपरेटली UPSC साठी काही स्पेशल प्रिपरेशन करावी लागत नाही. फक्त एवढं सांगणार की 9वी 10वी तुम्हाला जे शिकवलं जात आहे तेच तुम्हाला UPSC मध्ये विचारणार आहे, तर 9वी 10वी मध्ये थोडं लक्ष द्या ओके विषयांवर, आणि थोडं रिडिंगची हॅबिट टाका. थोडंसं स्टोरी बुक्स वाचा, रिडिंग शक्य होत असेल तर थोडंसं तुमचा इंग्लिश इम्प्रूव्ह करा. कारण बघा, आपण कितीही काही सांगितलं तर इंग्लिश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमचं कम्युनिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. शेवटी तुम्हाला परीक्षा इंग्लिश मध्ये लिहायची आहे. म्हणजे जर का तुम्ही मराठी मीडियम चूज केलं तर ठीकच आहे, बट जनरली लोक मराठी आणि हिंदीमध्ये परीक्षा देत नाही, इंग्लिश मध्येच आपण परीक्षा देतो. तर त्यासाठी बेटर आहे की तुम्ही आता जर का 9वी 10वी मध्ये असणार, तर तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे तुमचे इंग्लिश इम्प्रूव्ह करायला, रायटिंग स्किल्स इम्प्रूव्ह करायला, तर तुम्ही त्याच्यावर लक्ष द्या. UPSC साठी आपण ग्रॅज्युएशन नंतरच आपण स्टार्ट करू. So I am mechanical engineer. I am confused in option between physics and maths. See, again, mathematics, physics, तुम्ही त्याचे सिलेबस डाउनलोड करा. मी हेच सांगणार, सिलेबस डाउनलोड केल्यानंतर तुम्ही बघा की तुम्हाला मॅथ्स तुम्हाला जास्त सोपं पडेल का फिजिक्स. म्हणजे दोन्ही सब्जेक्ट खूप चांगले आहेत. मला पर्सनली फिजिक्स जास्त आवडतो, कारण मॅथेमॅटिक्स मध्ये थोडंसं म्हणजे आहे की तुम्हाला मॅथेमॅटिक्स मध्ये बरेचसे थेरम आणि बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागणार.
फिजिक्स इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट. तर जर का तुमचा फिजिक्स जर का मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असणार तर फिजिक्स बराचसा कव्हर होतो. तर फिजिक्स कॅन बी युअर गुड चॉईस. From which class we have to prepare for UPSC? See, you have to prepare for UPSC after your graduation or in the last year of your graduation. Okay, आता 8वी 9वी 10वी पासून UPSC ची काही स्टडी करावी लागत नाही. ओके, डोंट गेट इन टू ऑल दॅट. तुम्हाला UPSC तुमचं लक्ष असेल तर तुम्ही आता अभ्यासामध्ये थोडासा मन टाका. ओके, म्हणजे ती सवय लावा, अभ्यासाची सवय लावा, जेणेकरून युपीएससीच्या वेळेला तुम्हाला ते भारी पडणार नाही. Can we give UPSC prelim in last year of our graduation? Yes, you can give, but provided that in that year, August 1st of that year, you have to complete 21 years of age. That is a money guideline. ऑप्शनल जॉग्राफी साठी कोणते बुक्स यूज करायचे? तर आय एम सॉरी, आय विल नॉट बी एबल टू गाईड अबाउट दिस बिकॉज माझा जॉग्राफी ऑप्शनल न होता. तर मला जॉग्राफी ऑप्शनल विषयावर काही कल्पना नाही. पण माझा एक ब्लॉग पण मी आहे. माझ्या ब्लॉगवर मी माझे सगळे नोट्स, माझी पूर्ण स्ट्रॅटेजी, कोणकोणते बुक्स वापरायचे, कोणकोणते रिसोर्सेस फॉलो करायचे, ते सगळं टाकलेलं आहे. तर माझा ब्लॉग पण तुम्ही गुगल करू शकता, अक्षय अग्रवाल IAS ब्लॉग. The name of my blog is India Rising. You can go to my blog, you can visit the UPSC section and you will get everything. तिकडं ऑप्शनल अदर्स मध्ये जॉग्राफी ऑप्शनल पण आहे. तिकडं तुम्ही जाऊन ते बघू शकता की तिकडं काय रेकमेंड केलेलं आहे. Then how to cover budget and economic survey? This you have to बेसिकली रीड व्हॉल्यूम 1 ऑफ इकॉनॉमिक सर्वे. बजेट हायलाइट्स पण तुम्ही रीड करू शकता. आणि हे माझं इकॉनॉमिक्सच्या लेसन मध्ये पण युट्यूबवर जी लेसन सिरीज सुरू आहे त्याच्यामध्ये पण मी डिस्कस करणार आहे. तर यू कॅन स्टार्ट वॉचिंग माय व्हिडिओज. ओके, 12वी नंतर याची प्रिपरेशन कशी करायची? मी हे सांगितलंय की 12वी नंतर तुम्ही कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्या आणि कॉलेजच्या लास्ट इयर मध्ये तुम्ही याचं प्रिपरेशन सुरू करू शकता. राईट. Which optional related to engineering, electronics and telecommunication? So I think electrical engineering is available in UPSC. You can go to the UPSC website and you can see which options are available. In engineering, I think only 3 engineerings are available: mechanical, civil, and electrical. So I think the closest to ENTC is electrical. NCERT बुक्स कोणत्या क्लास पर्यंतची वाचावी? तर यू हॅव टू रीड अप टू क्लास 12th ऑफ कोर्स, राईट, बिकॉज NCERT इज अप टू क्लास 12th, so you have to read up to class 12th. So I think I have covered most of your doubts, okay, that are there in the comment section. And if there are no further queries or questions, we can close this session. Okay, somebody else, please tell books apart from NCERTs. I would say it is a long list. You please go to my blog. You will get everything there. Okay, you will get everything. So I'm just putting the name of my, the link to my blog in the comment section, in the chat section, so you can visit this. It is akshaybrotherhood.home.blog. So somebody is asking 11th मध्ये PCM घेतलं तर चालेल ना? सो म्हणजे आय डोंट, म्हणजे वाय आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? PCM घेतलं तर चालेल ना म्हणजे हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? उद्देश्यवाणी. So can Uddeshya please come to the forefront and ask your question directly? Like, what do you want to ask exactly? म्हणजे I am not able to understand what you are trying to ask. Uddeshyavani, can you unmute yourself? तुम्हाला काय विचारायचं आहे नक्की? म्हणजे PCM घेतलं तर म्हणजे कशासाठी तुम्ही विचारताय ते? Is he there? आता दिसतायत.
उद्देश्य वाणीजी बोलिये, तुमचा नक्की प्रश्न काय आहे? लेट इन इग्नोर सर नाव. ओके, ठीक आहे. बघा तुमचं, आय डोंट नो वाय यू आर नॉट स्पीकिंग, बट बेसिकली तुम्ही विचारताय की 11th मध्ये पीसीएम म्हणजे यू आर टेकिंग सायन्स स्ट्रीम, राईट? And PCM is physics, chemistry, maths. So physics, chemistry, maths will take you to engineering side. So if you have decided to go for engineering after your 12th standard, then PCM, obviously you have to take PCM. And most of the people, they go for engineering and after that they do UPSC. So it is completely fine. If you take PCM, it is completely okay. So I hope that is answering your question. अच्छा, 11th मध्ये पीसीएम घेतली तर युपीएससी देता येते ना? हा, ऑब्व्हियसली येस, यू कॅन. देर इज नो सच थिंग की तुम्ही 10वी 11वी 12वी मध्ये कोणते सब्जेक्ट चूज केले त्याच्यावर युपीएससी कधीच बघत नाही. ओके, युपीएससी ला फक्त पाहिजे की तुमचं ग्रॅज्युएशन व्हायला पाहिजे कुठल्याही विषयात. सो यू कॅन बी इंजिनियर, यू कॅन बी डॉक्टर, यू कॅन बी बीए इकॉनॉमिक्स, यू कॅन बी बीए हिस्ट्री, यू कॅन बी बीएससी केमिस्ट्री, यू कॅन बी बीएससी मॅथ्स, यू कॅन बी बीकॉम, यू कॅन बी एनिथिंग. Okay, it can be any graduation, but it cannot be diploma. Okay, this is very important. डिप्लोमा चालत नाही युपीएससी एक्झाम साठी, बरं का? हे तुम्ही लक्षात ठेवा. यू हॅव टू हॅव अ डिग्री, बॅचलर्स डिग्री. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हाऊ टू बिल्ड अवर सेल्फ कॉन्फिडन्स, एकाने प्रश्न विचारला आहे. सो सी, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. सेल्फ कॉन्फिडन्स कशा बिल्ड करायचा? तर सेल्फ कॉन्फिडन्स तेव्हाच बिल्ड होतो जेव्हा आपण when you are true to ourselves. ओके, जेव्हा आपण आपलं म्हणजे आपण जे प्लॅन करतोय, आपण त्या प्लॅनला आपण आपलं फॉलो करतोय अँड वी आर रिमेनिंग ट्रू टू अवर सेल्फ, ऍट दॅट युअर सेल्फ कॉन्फिडन्स विल ऑटोमॅटिकली इम्प्रूव्ह. ओके, तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स तेव्हा राईज होईल जेव्हा तुम्ही म्हणजे स्वतः तुम्ही जे प्लॅन करतायत तुम्ही त्याला फॉलो करत आहेत का नाही, तुम्ही किती मेहनत करतायत. इफ यू आर डुईंग हार्ड वर्क, ऑटोमॅटिकली युअर सेल्फ कॉन्फिडन्स विल राईज. ओके, सो सेल्फ कॉन्फिडन्स डिपेंड्स ऑन युअर हार्ड वर्क ओनली. कुठे ना कुठे आपल्या मनामध्ये काही भीती असते, त्या भीतीमुळे आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स डाऊन होतो. आणि तुम्ही जर का मेहनत केली, तुम्ही प्रॉपरली प्लॅनिंग केली, तुम्ही तुमच्या प्लॅनला एक्झिक्यूट केलं, तर तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स कधीच डाऊन होणार नाही. ओके, तर हे आहे, नेहमी मोटिवेटेड राहा, अशा लोकांच्या संपर्कात राहा की जे लोक तुम्हाला मोटिवेट करतात. ओके, युपीएससी साठी UPSC demands nothing less than 2 years of your life. I am telling you this, complete 2 years. हे मी सुरुवातीला पण इंट्रोडक्शन मध्ये पण मी बोललो होतो. तर त्याच्यासाठी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की हे 2 वर्ष तुमची शारीरिक, मानसिक आणि इमोशनल कंडिशन तुमची खूप चांगली राहिली पाहिजे. ओके, तर याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्ही सगळ्यात आधी तर तुम्हाला अशा लोकांच्या संपर्कात राहायचं आहे की जे लोक तुम्हाला मोटिवेट करतात, जे लोक तुमच्यामध्ये एक कॉन्फिडन्स दाखवतात. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात बेस्ट लोक कोण असतात? म्हणजे आपले आई वडील. ओके, आपले आई वडील, आपला भाऊ, आपली बहीण, आपले जे जवळचे लोक आहेत ते. सो बेसिकली you have to continuously remain in touch with these people because these people will motivate you continuously. It is very important. They will give you positivity, they will give you high spirits. Second thing I would like to tell you, जर का तुम्ही देवामध्ये जर का तुम्ही विश्वास ठेवत असणार, if you are not a atheist, okay, if you believe in God, try to म्हणजे देवाचं पण थोडंसं स्मरण करायचा प्रयत्न करा डेली बेसिसवर. काहीतरी 2 मिनिटं, 4 मिनिटं, 5 मिनिटं, जेवढं होत असेल. 1 मिनिट पण चालेल, 30 सेकंद पण चालेल. पण तुम्ही, आय एम नॉट, म्हणजे मी असं तुम्हाला हे नाही बोलत आहे की तुम्ही देवामध्ये विश्वास करा. तुम्ही जर का ऑलरेडी करत असणार तर म्हणतोय मी की इफ यू आर नॉट एन एथेइस्ट, यू ट्राय टू डू दिस बिकॉज देर इज सम कनेक्शन, यू विल फील सम पॉझिटिव्हिटी की है ना, की काहीतरी आपण एक म्हणजे सम हायर लेवल ऑफ व्हायब्रेशन्स वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू. दॅट इज वन थिंग. थर्ड थिंग इज it is very important to remain emotionally strong also. तर ट्राय करा की म्हणजे I am telling you very frankly की remain away from love affairs. जर का म्हणजे all these things है ना, अफेअर बिफेअरच्या लफड्यात आता पडू नका.
जर का तुम्ही ऑलरेडी नसणार. जर का असणार तर त्याला म्हणजे टिकवायचा प्रयत्न करा. ओके, बिकॉज ब्रेकअप्स अँड ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी बॅड फॉर अवर इमोशनल स्ट्रेंथ, आणि म्हणजे आपल्या मानसिक कंडिशनसाठी पण ते खूप हे असतं. तर इफ यू वॉन्ट टू डू युपीएससी, आपल्याला पूर्ण असं संन्यासी सारखं व्हावं लागतं. म्हणजे बेसिकली यू हॅव टू kind of remain, aloof from the worldly pleasures and all those things, at least for 1 year 2 years. तर त्याच्यासाठी तुम्ही हे सगळ्या गोष्टी करायचा प्रयत्न करा. रेग्युलरली एक्सरसाइज करा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, दिवसातनं ऍटलीस्ट अर्धा तास एक्सरसाइज करायला पाहिजे. काही ना म्हणजे काही पण, यू डू योगा, यू डू सिम्पल वॉक, यू गो फॉर रनिंग, यू गो टू जिम, काही पण करा. ऍटलीस्ट अर्धा तास डेली एक्सरसाइज करा. ओके, काहीतरी थोडेसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा, 2 मिनिटं 5 मिनिटं. All these things actually help, because ultimately you will be able to study only if your physical and mental health are strong. So all these are small things I wanted to tell you. Okay, and I hope we have I think we are just finishing now. Okay, so thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, Akshay ji. It was very informative, inspiring, detailed yet practical sermon. And I really appreciate your efforts in putting content together and presenting it to us. We would definitely be needing you in future, because of some circumstances we do not have enough participants now. But normally we have more than 100 students, and we had to stop and allow them to enter. But yes, we would need you definitely, and it was really eye-opener kind of a session. Thank you for Thank you. that. Yes, I would request Bagal sir to conclude and close the session. Thank you, madam. अक्षय सर, निश्चितच आपण ज्या अतिशय ओघवत्या भाषेत तुमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना आणि पार्टिसिपेंटला गायडन्स केलं, त्याबद्दल तुमचे IB फोरम, मिशन IS जळगाव, ज्ञानदीप महाविद्यालय या सगळ्यांच्या वतीने मी पहिले आभार व्यक्त करतो. आणि निश्चितच एक IS अधिकारी ज्यावेळेस या विद्यार्थ्यांशी बोलतो स्वतःच्या अनुभवातून, तर निश्चितच हा भाग जो आहे तो विद्यार्थ्यांना निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे आणि त्यांना मोटिवेट करत राहणार आहे. आपण आपल्या व्याख्यातून नेमकं अभ्यास कसा करायचा, GS 1 पासून तर GS 4 पर्यंतच्या विषयाचं नियोजन कसं करायचं, ऑप्शनल विषय जो आहे तो निवडत असताना कोणकोणत्या प्रकारच्या काळजी घ्यायच्या, सगळ्या प्रकारचं प्लॅनिंग कसं करायचं, प्रिलिमचं कसं करायचं, मेन्सचं कसं करायचं, टाइम टेबल आपला कसा आखायचा, पर्टिक्युलरली सीसॅट सारखा जो विषय आहे त्याला किती महत्व दिलं पाहिजे क्वालिफाय होण्यासाठी, या सगळ्या गोष्टी आणि एक शिस्तबद्ध नियोजन जर आपण केलं आणि तर 2 वर्ष डिव्होटेडली दिले, म्हणजे डायव्हर्जन्स जे आहेत त्याच्यापासून कसं दूर व्हायचं, यापासून सगळ्या गोष्टी अतिशय साध्या सोप्या शब्दात आपण निश्चितच खूप छान सांगितल्या. त्याचबरोबर रायटिंगची प्रॅक्टिस, जसं म्हणतो की रायटिंग मेक्स मॅन प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, तर निश्चितच त्या परफेक्शनसाठी रायटिंगची प्रॅक्टिस कशी आवश्यक आहे, रायटिंग करताना नेमकं काय करायचं, इव्हन तुम्ही स्वतःच्या अनुभवातूनच सांगितलं की बोटं दुखून येईपर्यंत सुजेपर्यंत देखील लिखाण केलं, आणि म्हणूनच आज तुम्ही या IS अधिकारी म्हणून आज झालेला आहात. आणि निश्चितच ही एक प्रेरणा आमचे सर्व पार्टिसिपंट निश्चित घेतील. महत्वाचं म्हणजे की आदर्श कोणाचा घ्यायचा या संदर्भात आपण जे काय सांगितलं की आपले आई वडील जे आहेत किंवा जे खरंच एक पॉझिटिव्ह थॉट देणारे लोक आहेत त्याच्या आपण सानिध्यात राहिलो तर निश्चितच एक ती पॉझिटिव्हिटी आणि 2 वर्ष 3 वर्ष जो काय कालावधी असेल तो एक मोटिवेटेड राहणं ही खूप महत्वाची होती. कारण कन्सिस्टन्सी ही त्या अभ्यासातली जी आहे ती राहिली पाहिजे, हे आपण खूप छान पद्धतीने सांगितलं. त्याचसोबत जे काय लहान म्हणजे 9वी 10वी पासून प्रिपरेशन करणारे त्यांना इंग्लिश या विषयाचा आणि बेसिक त्यांचे NCERT जे काही सिलेबस आहे त्याबद्दल देखील आपण अवेअरनेस जे काय आहे ते करून दिलं तर त्याचा निश्चितच या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. प्रत्येक मिनिटाचं एक इव्हॅल्युएशन आपण कसं केलं पाहिजे, प्रत्येक मिनिटाचं नियोजन कसं केलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आपण अतिशय छान पद्धतीने सांगितलेल्या आहेत. त्याचबरोबर रिसोर्सेस कोणते वापरायचे या संदर्भात आपण जे दिलेले इकॉनॉमिक्स किंवा बाकी विषयाच्या संदर्भात श्रीराम IS असू देत किंवा रमेश सिंग असू देत, या सगळ्यांचा जो रेफरन्स देऊन तो निश्चितच आता जे काही UPSC देणारे विद्यार्थी आहेत तर त्यांना उपयोग होणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपला स्वतःचा जो ब्लॉग आहे
तर तो ब्लॉग असू दे, तुमचं युट्यूब चॅनल असू दे, हे निश्चितच आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना, इव्हन आम्हाला सुद्धा, कारण एका टीचरने सुद्धा त्या ठिकाणी प्रश्न विचारला होता चॅटबॉक्समध्ये की एक टीचर IASच्या विद्यार्थ्यांना तयार करणार टीचर म्हणून आम्ही नेमकं मोटिवेटेड कसं ठेवायचं मुलांना. तर निश्चितच आपल्या ह्या स्वतःच्या विचारातून आणि तुम्ही हसतमुख सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जी दिली तर ती निश्चितच आम्हाला सगळ्यांना खूप भावलेली आहे. आणि जसं सुषमा मॅडमने सांगितलं की तुमची पुन्हा आम्हाला गरज लागणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना IAS होत असताना जी जी काही मदत लागेल ती आपण निश्चितच कराल. आपल्या या फोरम तर्फे UPSCचे बॉईज आणि UPSCच्या गर्ल्स याच्यासाठी स्वतंत्र ग्रुप केलेले आहेत. त्याची लिंक सुद्धा पवार सरांनी चॅटबॉक्समध्ये टाकलेले आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे आजच सुषमा मॅडमने जे आपण कम्युनिकेशन स्किल किंवा इंग्लिश खरंच मॅटर करतं आणि महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांना याचा खरंच फोबिया असतो. तो फोबिया कसा दूर करता येईल आणि इंग्लिश कम्युनिकेशन कसं चांगलं करता येईल. इव्हन महाराष्ट्रातले विद्यार्थी किंवा भारतातले विद्यार्थी आज अमेरिकन विद्यार्थ्यांसोबत सुद्धा इंग्लिश जे काय आहे तर ते शेअर करू शकतो. यासाठी सुषमा मॅडमने नुकतीच अनाउन्समेंट केली की एक ग्रुप सुद्धा इंग्लिश कम्युनिकेशनसाठी त्यांनी तयार केलेला आहे. आणि निश्चितच मी सगळ्यांना विनंती करेन आपण देखील त्या ग्रुपमध्ये जॉईन होऊन निश्चित आपलं कम्युनिकेशन तरी आपण चांगलं करून घेऊया. धन्यवाद सर, खूप छान गायडन्स. तर आपला या उपक्रमाला 13 डिसेंबर रोजी 2 वर्ष पूर्ण होत आहेत. हा, गेलं म्हणजे पॅन्डेमिक पासून आपण हे सुरू केलं होतं. 2 वर्ष जवळजवळ दर रविवारी, आज आपण आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे म्हणून सॅटर्डे, कारण रविवारी जर हा असता तर किमान 100 पेक्षा जास्त पार्टिसिपंट आपल्या लाईव्ह आणि युट्यूब चॅनलला बाकीचे पार्टिसिपंट असतात. म्हणजे ठीक आहे सर, आपलं गायडन्स हे महत्वाचं होतं आणि हे सगळे युट्यूबला आहे, रेकॉर्डेड आहे, त्याच्यामुळे जे इच्छुक आहेत त्यांना निश्चितच याचा फायदा निश्चितच होणार आहे. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना किंवा पार्टिसिपंटला विनंती करेल की आपल्याला जरी हे पुन्हा ऐकून घ्यायचं असेल तरी आपण त्याचं रेकॉर्डिंग केलेलं आहे सरांच्या परमिशनने आणि युट्यूब चॅनलला ते निश्चितच सरांच्या याच्यात आपण शेअर करणार आहोत. म्हणून धन्यवाद. आजच्या या वेबिनारसाठी सुषमा मॅडम ज्या US भल्या पहाटे आपल्या या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत स्वतःची झोपमोड करून. प्रवीण पवार सर ज्यांनी सगळं कोऑर्डिनेशन केलं, आपले ज्येष्ठ मार्गदर्शक नरचंद्र काठोळे सर देखील या ठिकाणी आहेत. चिंचोळे सर हे देखील या ठिकाणी असतात आणि आपले शेखर सामंत सर तरुण भारतचे हे आज कार्यबाहुल्यामुळे इथे येऊ शकले नाही. पण या सगळ्या मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा IB फोरम, मिशन IAS जळगाव, ज्ञानदीप महाविद्यालय यांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो आणि आपण भविष्यात देखील आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला या असं आपल्याला आवाहन करतो आणि सदैव आपण आपल्या ऋणात आम्ही सर्व राहू इच्छितो. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू आणि सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू. ओके.